How far now, my guy? My guy, well, welcome, man. Come back. How the matter they go down? Matters have been going down. You know, as usual, as we say, matters not the end, especially for a country like Nigeria. Matters will never end. Today, you are on this one. Before you finish digesting itself, another one. Which one? As you did on that one. Today, you know, they say, inside that matter, another matter, they inside. People we understand who understand. But yesterday, the matter we are facing now is Nigeria. Allah. I'm feeling disrespected. When the suke sama mana su suka rena mana wa tunda mun fito mun protesting, mun yi ihu, mun nuna mun yi kuka, muna jin yunwa, kudin mai subsidy and all, aka ce oyana aka shiru. Nobody even addressed us. President din mu ma da ya fito ya magana ma ta banza ya magana ma recording din ta aka yi. Ka gane? So aka yi wannan maganar shiru no problem, sai aka ce to shikenan ku gama ma haukan ku ma. Mata sai kom. Ai shege ma na zuwa kuma sani ba. Ai mun gama wannan hayaniyar namu kuma kawai daram an ƙara kuɗin mai kuma. Yeah, no hike. Lokacin da muka fito protest nawa mai yake 700. Yanzu kana siyan mai 1,000. So me amfanin protest ɗin da ake? Me amfanin protest ɗin da ake? Wai ka ji NNPC ma kenan kake siyan mai ba 900 da naira 4. That's 904 naira. 904. Naira I shark fuel today. NNPC. Yes. So just imagine, and you think the boss my head see, but guy, fuel down there, fuel, you know. And if you can remember, guy, this fuel scarcity started like some early this year. Okay, after the first increment, it aka zuwa 600 nan da wani abu. Ai ba daɗe ba, kawai sai kuma layin mai. Wani ka bani ma zan ci ma tun da gwamnatin nan ta hau layin mai bai yanke ba. Yanke ba. Saboda in ya yanke 1 month. Ai bai ma yankewa gaba ki da ai za ka gama few weeks. Ga dai ana dai wahalar mai dai amma dai ga dai man dai ana dai ba kuɗi amma dai few wadata ba. Few weeks kawai za ka ga yau kwana biyu kuɗin ɗan gaba layi cike nan ko wahalar mai ya. Amma rashin layi ma da kake gani ba za ka shiga bane kai ka shafe sha ba. Duk yanda za ka je ka sha mai sai ka samu layi. Akwai queue. Amma dai kawai it's not that much. You can actually just go just kaɗan sha. Ba kamar yanda ya zama kwanan nan kawai kafin yanzu a ƙara mun. Because what I feel is su wayannan da suke sayar da man nan suna da info, suna da intel, suna san abin da ke faruwa. Kasuwa ne. They know what is coming up. So whenever there is going to be an increment a kudin mai, they know. Zaka ga like months before an fara hodin mai. Aka fara ganin unnecessary wahalar mai. Wahalar da baka san me dalilin shi ba, ko zaka fara ganin wahalar mai. Saboda sun san cewa they have the intel za a ƙara kudin mai. So wanda yake da mai zai hodin. Yana da halin siya ma zai ƙara siya ya restocking, ya yi hodin man saboda ya samu an ƙara price shi kuma shi ma sai ya sayar da shi at wannan increased price din. So that is a general phenomenon namu na 'yan Nigeria. Lifestyle ne. Because I remember by cheating others. Yes, because I remember da aka fara dan wahalar maraka. Like people were saying, like, what's the cost of this now? Like, they just increase fuel money now. Everything is soft now. If fuel give us the fuel now. But so people come talk, I be like, say they want decrease the price. You been getting this discussion now. But doesn't make sense. Why would they hold fuel if the price is going to go down? And they're going to lose. They're going to lose. They are losing. But when you had this discussion that come at the end, there's going to be an increment is coming. Of course. It's coming. And these people chat about holding it. And before you know it, the increment is there. You know what I feel, the increment is not even coming, going, they are bringing it. They are the ones determining the price. I don't think Nigeria will have any price control. Babu. Because kawai yau da an tashi, dan yanzu nan aka tashi aka ce gidan man nan sun ƙara kuɗin man su. Immediately the other gidan mai da kake ciki in kai ne a gaban pump, price don't change. Price don't change. So no. I have a colleague da lokacin da aka ƙara mai da 700 from 300 I guess. He was the person in front of the pump. Za a sa mai ne update ne ya zo fa cewa an ƙara 700. Mai ya kowa 700. Sharp. Sai mai alfa ka sha mai yace wallahi tallahi bai sha ba. Ta yi ce za a rena mai wayo. Because the person immediately in front of him, but at the rate of 300 old price din kai kuma yanzu ka zo after following queue ne fa sai da ya bi queue sannan kuma ka zo kuma can ƙara price. That's so unfortunate.
Okay, now it's going live. Oh, yes, it's you. Oh, my God. Yeah, it's really concerning So we don't have any agency that is regulating all these things. Either we don't have them or they're not operating. I feel they are not operating because Or they're actually part of the scam. You're part of the scam, or of course, Shasana Chima, they are not working. There are a lot of agencies, the parastatals under NNPC mark. Sure. When the some are in charge, DPR, they are in charge of the general running of Gidam May. Before you situate a filling station, DPR must approve and all. So there are other bodies when the Suma they are concerned with regulating this, checkmating this, because Bama magana price ba. Shouldn't we have a body da za ta je gidan mai ta duba kuna da mai me yasa kuka yi holding din shi? Yawa, ta DPR kenan, aikin DPR. So shouldn't we have a body that is doing that? So that means they are not doing their work. Wannan maganar ma ba, you should have a body that will make sure that okay, people have fuel and people are selling consumers, not to marketers as well, not to black marketers. Saboda dan ka duba gani yanzu da like kaman like few weeks ago. And Jesus said NNPC. Bros, before they started actually serving fuel customers, they were serving their own personal customers first of all. And when they started serving, that's around I think 10 a.m. When they started, they were serving to black marketers in jerry cans. A single vehicle will come with about 10 jerry cans. Imagine a vehicle buying fuel for almost an hour. And as ba mata mai kawai. Ana shanya man da ya kamata mutane su sai a sai da mai black market. Black market sai su fito kuma sai su ƙara kuɗi a kai. Saboda yanzu a lokacin nan ana sai da mai at the rate of 620 a NNPC. 620, yes. 620. Yanzu a black marketer will come and buy for 620. Let's assume ya yi settling yan gidan mai. Dole zai settlement. So obviously, ya yi settling a ci ya sai ta a charge rate of 700. Ko 800 man. Let's say 800. And how much are they selling? At the rate of 1,200. 1,200 har 1,500 wani mara kunya zai ce ma zai sayar mai. So, First, okay, we're going to begin with, it is illegal for anybody to sell any petroleum product without any license. of course, So why are these people rampant? by the roadside dai inda ka je. Ga mai gasa masara, ga mai sai da ga mai fetur. fetur. Ga mai tuyan awara, ga mai fetur. Akwai wani line da one of our northern artists ya faɗa cikin wani waka BOC ma da ke shout out to him. Yace babu mai a gidan mai ko ga yan black market kace da mai a kan. Shin kan wani irin hali muke ciki? Seems like sai muna makoki suke biki ga sada ga layi a gidan mai sai ka ce bamu da arzikin man fetur ga yan black market da mai kace a kan tebur. I'll find the truth upon tebur. I didn't tell you. Where are they getting this oil from? A gidan man suke samowa. Su suna da link ne da Ba NNPC. su da shi, ba su da depot. Ba wanda ke ba su fuel. Can we get So they go there and stand. Wanda ya kamata ni da kai je mu sha lafiya lau ka sha kaza dubu kaza ka wuce. But one person will farm everything sai ya fito da shi bakin titi. Sannan masu fitowa ba a gaban gidan man suke siyarwa. of course. Kuwa shi ne bakin titi, gidan mai na bakin titi, so za su fito da shi kawai su siyar. Sun gama tattarwa daga ciki za su fito siyar. Sannan this price increment da muke ta samu na man nan, it's usually an effect of subsidy ake cewa. And this subsidy has been ringing in Nigerians' head. The sound has been so loud, I can say from 2012
subsidy. And cire subsidy, and sa subsidy. But my own question is, how many subsidy do we have in Nigeria? How many types of subsidy are we subsidizing this fuel in Nigeria? Because yau sai ka ji, okay, first speech din da wannan president ne da ya hau, he declared cewa he's not paying subsidy, ya cire subsidy. So price of fuel increased. No wahala, muka ce no problem, we kept on surviving. Aka zo kuma afterwards, early this year ne ko? Aka ƙara cire second subsidy. Wani sabon subsidy? To, muri haka aka ce mana Subsidy a first is take ne? an cire second subsidy. Mai ya koma 700. Ka gane? 620, 700 mai ya koma. So yanzu today we are buying a liter of fuel 900, 1000, har 1,200 wasu gidajen mai suna. By explanation. Without explanation kuma kawai subsidy ne. So ni when a subsidy, so that means har yanzu ma Ana biya. we should gear up for more increment because za iya ƙara cire subsidy because this government is not up to 2 years. Ba ma an cire subsidy guda 3 yanzu. Ni I think kasan me ya faru ne a nawa tunanin abin da su suka yi ba. Su ana su sunan sun taimaka ma mutane ne. A gani? Da suka cire subsidy ba su cire shi gabaki daya ba. Maybe, I'm just giving them that excuse. A gani? Maybe perhaps sun cire shi in phases ne. A gani aka cire muku first phase shi ne kuka ji wannan first ƙarin. A gani irin a ɗan cushioning effect. Kada a cire har a zarge shi gabaki daya. Yawwa ku ji ya ne. A gani? Sai aka ɗan zarge shi. Da za a zo a ƙara zarge shi kuma. So I believe the third phase is coming. Or fourth phase then. This is the third phase already. Third phase. Yes, So the fourth phase. fourth phase is coming. Of course. Maybe. Bari baka labarin wani subsidy because me I feel I strongly support ko agree with the fact that a cire subsidy a Nigeria. As long as an cire subsidy then, the subsidy funds are going to be utilized the way they are supposed to be utilized. Kagane? That's just the background, Kagane. Because I have an instance. We are subsidizing products, like petroleum products, supposedly for the citizens of Nigeria because I couldn't taxpayers in Nigeria. But I bet you we are subsidizing fuel, not just for Nigeria, but for almost all the countries that are surrounding Nigeria. West African countries that are around Nigeria. Because a marketer now, a typical marketer will lift petroleum products from NNPC. Za a ba shi mota. Alright, zai taho da ita. Ka gane? Ya biya kudin kayan shi. Sai ya zo da man. Da aka zo da man, instead of I supplying Nigeria, no, you find a way to take it out. Ko Niger, ko Cameroon, ko Chad, ko Togo. You take it there, because price in ya fi yawa. Sai su sai da a can. And after they sell it kuma, you still come back to Nigeria, so you claim your subsidy for that fuel da suka siyar. Tunda NNPC ta musu supply sai da ma Nigeria ne. So normally they are entitled to subsidy. Kuma NNPC bata san cewa wai ne dai bata sani ba. Let's assume NNPC bata san cewa sun fita da ita wani ƙasa ba. So they will now come to NNPC and they claim subsidy for wannan man da suka fita. Bayan sun ci riba da suka siyar a other countries, then they will still come and collect subsidy. So definitely we are not subsidizing product for Nigerians. We are not even subsidizing it for other countries, subsidizing it for the marketers. Of course, they have a market for themselves. Wannan greed thing, it's really part of us. Then after bayan cire subsidy din ma yanzu bayan man na ya koma 900 plus, kasan president din was not in the country. He was in China, I think. Ya je China. So mata malam Bahaushe ya ce ya je China. He was in China. So part of maganan ko presentation din da yake musu, he now spoke about it and he was telling them removing fuel subsidy is a hard decision that they had to take. Sai da aka jajirce. But me, I don't understand. Okay, let's say subsidy kaɗai da aka cire daga farkon gwamnatin nan zuwa yanzu. I don't know if there's anything I can point out cewa wannan gashi abin da subsidy ake. Da lokacin da aka cire subsidy din an kawo maganar su CNG fuel buses da za a kawo, za mu je greenway, za mu je na amfani da petroleum and all. But to my surprise da aka zo aka yi launching CNG buses din, only 21 buses aka yi launch. A yana kenan? A Abuja. Only 21 buses. Na ji an ce a wasu jihohi ma an kawo karban Kaduna ma. Kai ka gani? A'a, baka ji na ce ba, na ji an ce. Amma baka gani ba. Ni ba ganau bane, ni jiyau ne. Wannan an ce ka ce ne. Yawwa, an ce ka ce ne wannan. It doesn't count. It doesn't count here, babu basis. So
kawai an ce ne an kawo CNG fuel buses, but what I saw a news and commissioning guda 21 ne. So I was even surprised, like to 21 ko 36 state aka ce za a raba da ɗaya, that means ba kowa zai samu ba. So where are these subsidy funds? Where are the money going? Me ake yi da su? The thing is, kamar na ka faɗa ne ko, that money is not going anywhere. Saboda yanzu ka duba ma kawai jiya muna yi da shi ake cewa wallahi the oil cartel are more dangerous than the drug cartels. Of course, yes. Of course. Because yanzu ka duba ka gani yanzu ana magana NMTC, Owando, Ajib, all that. I won't call it propaganda, should I? I don't think propaganda ne. Akwai facts a kasa cewa this is what transpired, this is what happened. Ko ba haka ba? In fact, no one came out to contest the fact. So har yanzu ba wanda ya zo ya contesting. Ba wanda ya magana. So I believe it. Facts ne. Gashi na ana ta magana cewa gashi nan dai. So kuma ana cewa NNPC ta siya Owando. But I think it's the other way around. Owando ne ta siya NNPC. Yes. Because in ka duba ka ga doing sun. Owando ne ke doing sun bayan. Owando doing su. Owando ke pulling strings. Owando they pulling strings. Sure. So in the NNPC ke pulling strings. Ni da kai bai kamata a ce mana kuka ba. NNPC amma tana serving interest. To amma clearly Owando ne ta siya NNPC. To kuma yadda zaka san oil cartel din way beyond the drug cartel. Ka san sun drug cartel kullum cikin neman su ake. Kullum su cikin bin su ake. Wannan ya bu wannan yau NDLEA ta kama wannan. It's very obvious. Wannan su kullum cikin chasing din su ake. Amma who is chasing the oil cartel? They're just there making their money. They're just there making their money and establishing themselves and taking out any competition they do. Because take a perfect example, Dangote refinery da aka kawo. A perfect example. Wancan mun ce NNPC da Owando ne suke running things. But this is a private-owned refinery. But it's still facing, ko kuma yana facing a strong challenge daga wannan oil cartels inda muke magana. Because I don't see reason why in a country, Nigeria, blessed with natural resource na crude oil da muke da shi, we now drill this crude oil in Nigeria. So we now take it out and export it. Sai a biya mu in dollar kenan ko? That means we have dollar, which the NNPC has never declared how much dollar it is getting from sales of crude oil proceeds. One, we are not even talking about that. Okay, now then if we take it out, we now pay in dollar for them to refine this crude oil for us into petroleum. We've paid for that. Then we now pay in dollar again to buy these products and bring them back to our country. So then Allah da nabi, wannan demand for dollar din da ake yi a nemi dollar a nan ka biya wannan, because you have to pay in dollar, of course you cannot pay them in naira. So dole demand for dollar din nan shi yake kawo increase na value, mu kuma naira mu tana ta faduwa saboda mu kula ba mu da aiki sai neman dollar. So sannan man ya shigo. Amma yanzu ni I feel Dangote refinery kuma ba locally owned refinery bane, ko da wani bature ne zai gina private owned refinery a Nigeria, I don't think wai in zai siya crude oil ya kamata ya using dollar ne ya siya crude oil. Tunda dai a country din yake we are benefiting from it. Ai naira nan country ce kamar ne legal tender a Nigeria. Naira mana. Ne zaka zo ka ce za. So Dangote refinery as a private refinery supposed to get his crude supply ya biya da naira. Wannan zai rage serious demand na dollar din da ake yi, wanda yake ƙara increment na dollar. Amma he's facing serious challenge from the oil cartel. Kai ka san cewa har yanzu bakin mutum we are slaves, bauta muke yi. Ka gani? And the leaders we keep electing are puppets to the masters, to the so-called masters. Do you understand? So if your leader now today decides that okay, he's not going to deal in dollar, then he's going against the orders of his masters. Right? If he doesn't want to deal in dollar, then the dollar will deal with him. Of course, go ahead. So that if he will not deal with dollar will deal with him. Well, this is a conversation for another time. I don't want to sound like a conspiracy theorist or something, but there's a huge conspiracy behind this. And our real enemies are not the people that we think they are. People that we see and we blame our issues on are actually, well, I won't call them victims. Do you understand? But they are mere puppets.
ba su ke pulling strings ɗin ba. suke pulling strings. Mm. Su kawai ba su Allah ne bai ba su zuciya ba ne, kakani. Ba sense of patriotism tare su, ba sense of national. Kawai kansu suka sani. Bai sa kuma wannan kuma shi wannan devil. Zai ci amfani da su. Inda kake da kai magana patriotism da nationalism da kishin ƙasa da sauransu. That brings me to something that has been trending or going around for a while in Nigeria. Magana insecurity in Nigeria. So a lot of people blame it to the fact that people who are in charge or charged with the responsibility of securing the country are not patriotic enough, ko kuma sun mai da shi business ne, ko kuma they are not willing to do what they are supposed to do to bring an end to this trailing insecurity da yake bin mu a country. What do you think about it? Ba wai they are not patriotic enough bane ba. Kuma yes, in ka duba ka ga Nigeria din, like nothing is working in the country. Nothing is working, and it is not accidental. Do you understand? It is something that has been planned, that has been underground planning has been taking place. Again, to ensure that these things are happening the way they are. That you and I are going through what we're going through. So see that the security agencies are also part of the system that is here to destroy you and I. I believe it's so like that. I see it like that. I don't even understand what you're saying. Our security agencies are benefiting from the issue on ground. The issue on ground became an issue because the masters want it so that you and I can keep suffering. Okay. Do you understand? Because in the insecurity issues in yawanci ai wannan yana farawa ne based on position, political positions here. Okay. Well, that's what we're cultured to believe. You are familiar with Anna. Da cewa duk wata gwamnati da ta zo sai ka samu wani abu da zai zo ka gani ya rinka countering wannan government. Do you understand? So insecurity kuma ka duba Boko Haram, genesis in Boko Haram. Da yaushe Boko Haram ta fara. Daga Boko Haram aka zo aka fara na fara kidnapping, aka fara bandit. Da duka duba gani me motive, me issues din da suke bullowa a sanadiyan wannan insecurity. Ko da ka duba yin wannan da muke fama da shi is a result of insecurity. Ana noma ne yanzu a kasan nan. Ana noma ne ba a noma. Bandits sun taken over lands, sun taken over bushes. Don wani manomi yanzu ya fita. Duk manomin da kake ganin shi a gona yanzu wanda yake serious noma, shi ma ya san me ta. Magana mineral resources. Bandits nan ga involved. Ka taba ji an fito an ce maka yau gashi yau a Zamfara an fito da tank kaza na gold, ko an fito da tank kaza na sulfur. Bai shafe ka ba. Ko na wani uranium, ka taba jin ana kama wannan news. Wannan ba labarin ka bane. Kai kana neman na masara ne. An baka da wannan. Ko da hanyar cikin ka biyan sa ba. Baka da wannan. Tunanin ka ma bai kai ma. Kana jin yunwa. Kamar tambaye wannan questions. Kana jin yunwa shi kake da lokacin da zaka yi wannan. Jonathan, so issue insecurity nan ba wai maganan kawai ya kidnap bane, bandit sai dake makamai bane ba. A'a, ai akwai abubuwan da ake so a taba ne da wannan insecurity. Maka shi ne yanzu an fara ganin effect. Wasu na maganar cewa wannan yawan da ake magana wai kickback ne, pushback ne na corona ne shi ne ake gani yanzu. But no, wallahi rashin noman nan da ake fama da shi, aka ta fama da shi lokacin Buhari har zuwa yanzu, shi ne yanzu muke ganin effect. Sannan kuma da wannan increment din nan, wanda daman shi ne daman yake determining factor. Shi determining factor. To kuma shi ne ke da ƙara tilza da mutane. Shi security agencies that are in charge of these things, no suke ansa budget. Nawa suke ansa, nawa ake basu don su tabbatar cewa a'a sun kawo ƙarshen wannan issues. Amma wannan issue din ka taba ganin an ce yau issue nawa ya sauka ƙasa. No, ai kudin karuwa yake, ci gaba ake. Yanzu ya kai ga cewa wai bandits are on social media are doing giveaway. Bandits are on social media throwing threats, showing their lifestyles. Exposing the
the ransoms they are collecting ana flexing din kudin. Amma wai an ce an rasa wai security agents. Mutanen a zanga-zanga mun ji kuna yaba Muhammadu Bello Turji to muna godiya Allah sa alheri mutanen zanga-zanga mun gode Turji na kawo gaisuwa ku turo ma a kawo yana so ya maka wani abu. Kanan ka ce mu wai I don't think Ya wuce maganar patriotism da nationality. ai ba wannan magana ake maka ba yanzu ba sai na ga wani bidiyo wasu sojoji suna maganar cewa ai shi Bello Turji ai idan wannan magana ai shi kaza suna zagin shi ai kawai main just wait me then get order me order region sai me then reach am amma ino go amma zai rena kan shi ba kai Bello Turji in ka iya ka bi wasanni ina gama in ka ce uwar ka madan ne ka fito a zo ya gaba da gaba dan Allah ka daina kama sibilan ka bar su dia innocent ka zo ai gaba da gaba ina gama na rantse ma da Allah kai Bello Turji mai tsoron mutuwa shine ga fari na rantse ma da girman Allah soja ba lokacin ba mu bindiga ba da san mu ba mu santa ba boko haram sun ya kuri da mu a garin Borno dan gutsun uwar babanka balle yanzu da muke soja bindiga ta san waye ni are you mad dunya rasulullahi ka rabu da civilians tun Allah abe ko an face wash ka rabu da civilian ka zo mu kake yawa ka zo mu za mu fara da kai ka zo ka same mu kaji ba mu civilian da kake ba ne ba ma so amma mu kan ne mu ya ba mu order kai ka zo ka ga ikon Allah wallahi kallon fuska da kyau ka bar civilian a daji ka zo mu ka zo tunda mu kake nema ai kai ba namiji bane kana kama su kana baki da su ka kama su ka sake su ka zo kai da mu ina ga ma kai bari ka ji makacin maza da ke kace shi ina ga ma dan gutsun uwarka so a gani order da bata su suna ganin cewa they have the capable capacity but ba order din. ba order so me fara order ta makale ne To kaga wannan tun daga magana da kai na opposition cewa every government has an opposition and that opposition are actually funding ko kuma pushing insecurity to sabotage the effort of wannan gwamnati da take kai. Kaga wannan ma is also part of me zan ce rashin kishin ƙasa namu because for you now saboda gwamnati ba ta ku bace ko ba jam'iyyar ku bace akan mulki ka zo ka cire kuɗi kana iya funding wasu su zo su tada hankali su kashe mutane wanda ba su ji ba su gani ba saboda kai kawai wannan gwamnati da take kai ka ta samu kwanciyar hankali ka ta yi abin da ya kamata wannan shine highest level of rashin kishin ƙasa because sai kake ma biya a kashe ƙasan nan so that's one. Sannan coming to maganan banditry da Boko Haram ni when I even relate banditry da Boko Haram I see a gap between them because in na duba Boko Haram in kai studying Boko Haram zaka ga ai Boko Haram it's an ideology suna da ideology ɗinsu da suke pushing wanda su a ganin su shine Boko Haram ne why suna tunanin su addini ne musulunci most of them they are forming cewa sunna ne musu yawa ba Boko Haram but amma bandits don't have an ideology. What is the ideology? su ai ka duban kai ma in kai studying bandits suna fakewa da cewa su Fulani an daɗe ana kashe su ai an daɗe Hausawa suna kashe su ai suna hana su kiwo ai shine issue din ai genesis wannan bandits din ne ya faru ai clash din aka rinka samu ne da farmers ai da headsman of course one has been going on for ana fakewa shi inda aka rinka fakewa da Boko Haram ana cewa ai su suna cewa ai Boko Haram ne yes haka ake fakewa da shi ma wannan banditry cewa ai clash is tsakanin headsman but about when Boko Haram started where was their center of attack? Whatever they were attacking were government-owned properties, police stations, waye. Attack ɗinsu was not focused on masses. Amma shi ba Fulatan da kake magana wai saboda Hausawa suna hana su kiwo da waye mutuwa ya tashi. Shi ba Fulatanin shi zai je kama ɗan uwan shi ba Fulatani kuma ya claiming for ransom. Things are happening in Zamfara ka je ka gani mana. Ita Hausawa kaɗai suke kamawa? Amma yawanci Hausawa ne victims. Amma Hausawa kaɗai suke kamawa? Ba su kaɗai suke kamawa amma ka duba garuruwan da suka kama su Anka, su Maru, garuruwan Hausawa ne zalla garin? Ai baka garin Fulani ne. Ai yanzu ne sun san kansu fa. Bari ka je yanzu a irin su Anka ko bandits su suke controlling garin running gari. Su ake biya haraji. Su ake biya tax. In kai manomi ne kana so ka yi noma gona ka sai ka biya. You have to pay tax. Sannan kuma the thing is za a baka dama ka biya. But the thing is zaka iya zuwa yau ka yi settling wannan gang wannan clique din.
another day, another gang or clique will just That's bust. imagine. That's not question. That's come up. So there's an agenda behind this thing. And then in case of relating nashi da magana mineral resources, which is a very, very wide topic da ya kamata mu yi magana a kan shi. Ana mining places like Zamfara. I duk inda ake samun insecurity. Akwai wani abu aure. Akwai wani mineral resource ne kenan. So country din mu kuma akwai wanda suka ba mu license cewa su ne za su yi mining. Multinationals of course. Mu ba wanda yake mining locally a multinationals. Sai kuma mu na mutanen wanda sun san akwai illegal miners su kuma wanda suna yi kansu. Of course wannan harkar illegal mining din shine backbone din insecurity din wa'annan northwest states sosai. Because su sun fito, they know what these multinational companies are getting, right? They know what they are getting. So sun fito sun fara kidnapping din su da sauransu, su kuma suka gane su why they can do these things, right? Because yanzu tell me, idan ba kauye ya je illegal mining din shi na gwal ya fito da ita, why zai siya mai gwal? A ina zai siya, wacce kasuwa ya sai da zai siya? So this baturan da kenan yake zai. Same people that are doing it, su ne za su zo siya daga hannunsu. Sannan su kansu yanzu multinational companies din da suke mining din. Ka ji wani kamfani cikin su ta yi shorting nan ko ta daina business? Ka taba ji ma an kai musu hari? Ai su kadai ne a daji yanzu. To ai yanzu they use those bandits as their security. Ni abin da ma na cewa yanzu akwai mines din da ma are owned by bandits. Wannan nasu ne. Wannan su suke controlling wannan mines, sannan wanda ma ba suke controlling ba suna da shares a ciki. Da sai an ba su sai ai settlement din ba ka ba zo su tada hankali su kuri mutane. That's the reason da yasa suke tada mutane daga ƙauyen su da gonakin su, because all those people are sitting on top of mineral resources. So by the time da aka watsa ku aka fasa ku, that your village will not become a mine. Then da kuma karfin da su ma bandits din suke. Recently baka ga bidiyon da suka they achieved 2 armor tanks now. I'm telling you, they achieve them. Wallahi they achieve them. Bello Turji yayi live video before they even read them. Ya do video we see. Muhammadu Bello Turji a arewa maso yamma, insha Allahu muna gode. Abi hatura toye. Cikin fatin gali. Abi hatura toye. Kai. Ma sabina insha Allahu Maulana Muhammadu na wannan muna makaraka a yankin kasar Turmi. Mu maza. Kai ba hatur ga mashin din na ba hatur. Ga su nan Bello Turji ya shi katafila guda biyu. Ga su wajen Najeriya ku sani Bello Turji na zuwa kanku. Insha Allahu in dai ba ku zo ka zauna lahiya ba, muna gaya maku da ku da malamanku kalilatin fatin galibatin ma asabirina insha Allahu muna tare da Allah, muna tare da Allah. Ka bi hatura kunna masu wuta. Abi hatur ku ebo hatur. Ku eba mana hatu tabuba ta kuma na ku eba mana kaya ga kuma na ku eba mana kaya ku koma nan ne ku tsaye dibo mai hetur sai ka bara kake ji da wasu ayoyi wanda da na daidai da na ba daidai ba kuma buga su ake kawai nasirin minallahi. Ai sa na ce maka wannan duk cover ce ai. Wallahi cover ne. Cover to what? Ai cover ne na asalin abin da sa suke wurin na ai. Ai ana nuna maka ana so a ƙara nuna maka cewa musulunci is a violent religion. That's another narrative. Yes. Another narrative wanda an kawo maka wani mai ilimi an ce maka ya zo wannan. Ai daji aka je aka dauko wanda bai san boko bai san addinin ba. Aka daura shi a wannan harkar. Bindigan da Bello Turji ke rike cost about $3,000. In ka duba duk bandits ba mai irin bindiga, kowa yake da shi wannan nashi ne. And you're telling me that these multinational companies are not involved in this? Ne. So they are securities kaman masu gadin su ne. Yau za su siyo musu dindigogi ne su ba su saboda ya zama cewa this gang are on top of the game, kar ya zama another gang su zo sun yi overriding din su. Sannan maganar armor tank din na sojoji da suka karba, a lot of Nigerians suna gani ai kawai kaman game aka buga, an kai ma bandits weapons ne su kwashe. Shi yasa aka je aka bar mota. Ba ma come to think of it ma, where will Nigerian army disown ko kuma kawai su sallami an ammo tank full of rifles da
kayan ai yaƙi. ka manta ma da wannan kayan yaƙi a ce ita motar ta kanta kayan kuɗi ne ka ba kuɗin ubansa bane ba ai so sun claiming cewa ai motar ta makale ne so what do? You abandon it because ba ku da asara knowing wannan area da kuke it's a bandit control area what are you supposed to do in fact me zai za ku je ku siya motar ma da ba za ta iya navigate terrain din ku ba of course ai nan ma ka san kawai ma sun yi failing you people have equipment that you cannot even utilize to amma aje ma wannan magana a gefe motar ta makale bai kamata ku yi you should have a team on standby just in case an kawo muku hari ai ko kuma ku mobilize wani team zo a samu a tafi da wannan motoci amma ga Air Force ma muna da su ba iya kawo backup ta sama mun ji ba ma mission na Air Force bane ba JTF bane ba mun ji Nigerian Army ne kai ne handling wannan operation me kamata su yi sai ku zo ku gudu that's a coward behavior gaskiya that's a coward behavior ku na tuama because maybe your papa money you don't see anybody this sun gudu kuma suka ware suka bar motocin so that's why a lot of people feel kawai an je ajiye motocin ne dama because a yi station ne doesn't make sense ai ko soja dai da ka sani a ce you just abandon your post na yi your post ɗinka ne even when on operation to mota ta makale shi kenan kawai an har mota biyu so how many of those bandits ka gani so you mean to tell me if those two tanks are fully equipped with personnel they cannot take out wayannan mutanen da clearly to probably saboda dukan su ba mai bindigan $3,000 na fa wata ce fa ake maka magana bindiga daya so kaga suka kwashi weapons din da armors din da suke ciki suka yi achieving dan wannan kuma suka samu hater suka kona motoci suna su ba su da bukatar wadda suna da nasu ai they don't need it yes sannan su sojojin ba su san location din da abin nan ya faru ba where it happened mun gane ba sani ba su suka bar motar ba wai wanda suka gudu they cannot call no them abandon the vehicle for there what are you saying there's a lot of questions there's a lot of questions because see assuming my story haka take assuming story haka shame on the Nigerian military assuming haka story yake motar ta makale ne ku rasa yadda za ku yi ku bata ku gudu saboda ba ku so a kashe muku sojoji ba shame on the Nigerian that's a cowardly behavior ya za a yi wai ku bar dukiya taxpayers money just abandon it ku tafi da kudin gwamnati aka siya shi inda na haka ne yanzu ka ji biliyoyin da aka shi aka samu kicin da sai kai mamaki of course